character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, 3C for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good morning students. Today we are going to see our new chapter, Unit 2, P Block Elements 1. It's Unit 2, P Block Elements 1. Before going to this, we see the Kenneth Ward introduction. That is, sir, Kenneth Ward was a British chemist and professor emeritus at Durham University. He developed a method for the prediction and shapes of boron clusters. Okay, Kenneth என்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி இஸ் அ கெமிஸ்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர், இவர் வந்து போரான் கிளஸ்டர்ஸ், தட் இஸ் போரான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கிளஸ்டர்ஸாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்ட்ஸ் ரூல்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ரேஷனலைஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் போரான். போரான்லேயே நிறைய போரான்ஸ் இருக்குது, அதாவது டைபோரன்லேருந்து அந்த டைபோரன்லேருந்து நிறைய போரன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம சொன்னவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனித் வார்ட். So by calculating the total number of skeletal electron pairs, that is SEP ன்னு சொல்கிறோம், ஓகேங்களா, அந்த எலக்ட்ரான் பேர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம எப்படிலாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ரேஷனைஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னவங்க யார்? வேர்ட்ஸ். ஸோ த வேர்ட்ஸ் ரூல்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ரேஷனைஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் போரான் பை யூஸிங் த SEP. ஓகே, ஃபார் ஹிஸ் substantial contribution the Kenneth Ward was granted FRS award. ஸோ அவருக்கு அதனால பார்த்தீங்கன்னா FRS award கிடச்சிது from Royal Society London. In 1989 he received the Children Prize Award in 1999 from the Royal Society of Chemistry for advances in chemistry. ஸோ கெமிஸ்ட்ரிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, ஓகேங்களா. Now let us go to our chapter. In the properties of P block elements, அதாவது தன்மைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். Explain the anomalous properties of the first element of P block elements. அதாவது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் டில் திஸ் லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்க போகிறோம். அண்ட் டிஸ்கஸ் த ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் யூசஸ் ஆஃப் போரான். போரானுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், தட் இஸ் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அது ப்ரிப்ரேஷன் யூசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் போரான் அண்ட் அலுமினியம், தட் இஸ் போரான் அண்ட் அலுமினியம் உடைய ப்ரிப்ரேஷன், அதோடைய important காம்பவுண்ட்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். டிஸ்கஸ் த ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் சிலிக்கான். எப்படி நம்ம போரான் அண்ட் அலுமினியம் பார்க்க போகிறோமோ அதேமாரி கார்பன் அண்ட் சிலிக்கானையும் பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா. ஸோ here is the introduction. We have already learned the classification of elements into 4 blocks, namely S, P, D and F. You remember this 4 blocks, S, P, D and F. But in this chapter we are detailedly seeing about this P block. So we have also learned the properties of S blocks and the important compounds in 11th standard. Okay, here you are going to see the P block. This here remaining blocks, that is starting with the P block elements. Okay, so the elements in which the last electrons enters the P orbital constitute the P block elements. So in the P block elementsல லாஸ்ட் ஷெல் இருக்கு இல்லையா, அது லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா elements in which the last electron enters the P orbital. So S orbital, P orbital, D orbital, F orbital, like this. The last electron எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா P orbital. அதனால தான் நம்ம இது P blockனு நம்ம சொல்கிறோம். So constitute the P block elements. They are placed in the 13th to 18th groups of the modern periodic table, and the first
Member of the groups are boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium. Okay, let us see the periodic table now. Here you see, here is that is starting from 13th to 18th group, that is starting from boron to helium, that is starting from boron to ognesium. Okay, here ognesium, no, here. So now we are going to see these elements P blocks in detail one by one. 13th to 18th groups of the periodic tables, let us see. No, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium respectively. These elements are quite varied properties, and these block elements are non-metals, metals and metalloids. So idhula pathina நம்மளுக்கு வந்து பியூரா இப்போ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா படிப்போம் நம்ம ஃபியூச்சரில். டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே வந்து மெட்டல்ஸ், தட் இஸ் 98% மோஸ்ட்லி மெட்டல்ஸ் பார்ப்போம். ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸும் இருக்கும், மெட்டல்ஸும் இருக்கும், மெட்டலாய்ட்ஸும் இருக்கும். தட் இஸ் மெட்டல்ஸ்க்கும் நான் மெட்டல்ஸ்க்கும் சென்டரில் இருக்கிறது யார்? மெட்டலாய்ட்ஸ். இது ரெண்டு தன்மைகளும் சேர்ந்தது யார்? மெட்டலாய்ட்ஸ். So the non-metallic elements of this group have more varied properties than metals. Non-metallic elements இருக்கு இல்லையா இந்த குரூப்பில், இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மெட்டல்ஸை விட நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்ப்போம். The elements of this block and their compounds play an important role in a day-to-day life. ஏன் இந்த எஸ் பிளாக், பி பிளாக், டி பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வித்தவுட் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பி பிளாக்ல தான் வருது. ஸோ வி கேனாட் இமேஜின் தி சர்வைவல் ஆஃப் லிவிங் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, த மோஸ்ட் abundant metal aluminium and its alloys have plenty of applications ranging from household utensils. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி எதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா அலுமினியம். To parts of aircrafts, not only to utensils, to the aircrafts பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மள இந்த பி பிளாக்ல செய்யப்பட்ட மெட்டல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ the semiconducting nature of elements such as silicon, semiconductingனா partial conducting சொல்லலாம், அதாவது semi means off. So the partial conducting nature of the elements such as silicon and germanium made a revolutionary change in the field of modern electronics. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்குன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் சிப்ஸ் அண்ட் ஜெர்மானியம். ஓகே, அண்ட் இன் திஸ் யூனிட் we discuss the properties of first three groups, that is 13th, 14th, 15th group of P block elements, namely boron, carbon and nitrogen family and their important compounds. So boron, carbon, nitrogen உடைய அது மட்டும் இல்லாமல் அதுடைய காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம இந்த லெசனில் பார்ப்போம். சரிங்களா? So general trends in properties of P block elements. பொதுவாக இது எப்படி இருக்கும், எப்படி என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், ஐ மீன் கெமிக்கல் நேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, we already learned that properties of elements largely depends on their electronic configuration. So மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா electronic configuration, that is size in the sense atomic size, and then ionization enthalpy, that is ionization energy, electronegativity. So let us discuss the general trend in such properties of various P block elements. So இதெல்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா electronic configuration and oxidation state. The electronic configuration பார்த்தீங்கன்னா, the P block elements have a general electronic configuration of ns2np126. So ns2np126 na, ns2 is common here, 1 2 6 in this 1 2, that is ns2np1, like this ns2np1. For example, it is boron, ns2np2, boron, carbon, here nitrogen, ns2np3, like this, that is ns2np126. So the elements of each group are similar outer shell electronic configuration and differ only in the value of n, that is principal quantum number. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எலமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸு இந்த அவுட்டர் ஷெல் இருக்குது இல்லையா, எந்த போரான் எடுத்தாலும் சரி, கார்பன் குரூப் எடுத்தாலும் சரி, நைட்ரஜன் எடுத்தாலும் சரி, எந்த எலக்ட்ரானுடைய அவுட்டர் ஷெல் பார்த்திங்கன்னா, தட் இஸ் நியூக்ளியஸ், தட் இஸ் அல்டிமேட் ஷெல்னு சொல்கிறோம், இல்லை அவுட்டர் ஷெல், அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும், தட் இஸ் சிமிலர். Okay, outer shell electronic configuration
and differ only in the value of n. இந்த n மட்டும் தான் differ ஆகும். We have studied already with the principal quantum number. Okay. So the elements of group 18, that is inert gas. Group 18 பார்த்தீங்கன்னா, here you see this group 18, that is helium, neon, argon, krypton and xenon and last. Okay. Please. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oxidation. ஓகேங்களா. இந்த 18th group elements பார்த்தீங்கன்னா, that is inert gas. The elements of group 18 inert gas have completely filled p orbitals. ஸோ இந்த p orbitals பாருங்கன்னா அதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் they are more stable and less reactivity. more stableனாலே என்னது ரியாக்ஷன் less reactive-ஆக இருக்கும். அதை போய் டக்குன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் நடத்த முடியாது. ஓகேவா. less stable ஆனதுனால ரியாக்ஷன் வரும். ஸோ இந்த inert gasன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு தான் the elements of this block show variable oxidation state. Variable oxidation state in the sense நிறைய oxidation +1 +2 +3 like this, so many oxidation states, and the highest oxidation state group, that is called group oxidation state, is equal to the total number of valence electron present in them. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இந்த valence electron இருக்கு இல்லையா, அந்த எத்தனை நம்பர் ஆஃப், தட் இஸ் எத்தனை எவ்வளோ இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம எதுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தெரிஞ்சுன்னா இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். அண்ட் லைக் த S block elements will show only positive oxidation states. Some of the P block elements show negative oxidation states also. ஸோ S blockல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் +1 +2 லைக் திஸ். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து P blockல நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் oxidation states வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஹாலஜன், குளோரினோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா -1. okay, mostly the halogens we get this -1. so the halogens have a strong tendency to gain an electron to give a stable halide ion with completely filled electronic configuration, and hence -1 oxidation state is more common in halogens. so boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் வருது. அதனால் ஹாலஜன்ஸ்க்கு காமனாகவே வந்து -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது. சிமிலர்லி த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் பிலாங்கிங் டு பிக்டோஜன் அண்ட் கேலோஜன், தட் இஸ் 15th group and 16th group தான் அதர் நேம் சொல்கிறோம். ஓகே, இன்னொரு பேர் தானே அது. நிக்டோஜன் அண்ட் கால்கோஜன் groups also show negative oxidation states. ஓகேங்களா. So the general electronic configurations and the oxidation states of P block elements. So group number 13 பார்த்தீங்கன்னா icosagens, 14 tetragens, 15 nictogens, 16 chalcogens, 17 halogens, 18 inert gases. So the general outer electronic configurations icosagens, that is 13th group பார்த்தீங்கன்னா NS2 NP1 நம்ம எது ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம். So 1 2 6. So NS2, that is boron family. Okay, NS2 NP1, then tetragens, 14th group NS2 NP2, nictogen again 15th group NS2 NP3, chalcogen 16th group NS2 NP4 and so on. Inert gas we know NS2 NP6. so the highest oxidation state, that is group oxidation state, here the boron, that is 13th group has +3 oxidation. highest oxidation state நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மோஸ்ட்லி நமக்கு எது வருதோ அது நம்ம போடுறோங்க. ஸோ அண்ட் 14th பார்த்தீங்கன்னா +4, 15th group +5, 16th +6 and 17th +7, 18th group +8. ஸோ அதர் அப்சர்வ்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வர ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னென்ன பார்க்குறோன்னா +1, ஹியர் +2 -4, ஹியர் 15th group +3 -3, ஹியர் +4 +2 -2 and so on. ஓகே, ஸோ இதில் P blockல ஜென்ரலாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் NS2 NP1 to 6ன்னு பார்த்தோம். அதில் எப்படி இருக்குது, NS2லேருந்து NS2 NP6 வரைக்கும் இருக்குது. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வரும். அது ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு தான் நம்ம குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்கிறோம். குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸில் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வேரி ஆகிருக்கு. தட் இஸ் போரான்லேருந்து லாஸ்ட் நம்ம ஹீலியம் இனட் கேஸ் வரைக்கும் டிஃபர் ஆகிருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இது that is extra, that is absorbed oxidation states, other absorbed பார்த்தீங்கன்னா +1 +2 -4 இதெல்லாம் வந்து காமனாக வர ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ். தென் மெட்டாலிக் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா
The tendency of the elements to form a cation by losing the electron is called electropositive metallic character. So that is, you see, this is nucleus. Here I am giving an electron. Okay, so I am losing this electron. Okay, ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தான் அது எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ த டெண்டன்சி ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் அண்ட் கேட்டயான், நம்மளுக்கு கேட்டயான் இது வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இது போய் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், மைனஸ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கேட்டயான். By losing the electrons is known as electropositive or metallic character. So the electropositive nature அதிகமாக இருக்க நம்மளுக்கு metallic nature வந்து அதிகமாக ஆகும். So this character depends on the ionization energy. Again the term ionization energy, first one is the electropositive nature or metallic character. Then this character again depends on the ionization energy. Again the ionization energy is what? Removal of electron. So எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுதோ ionization energy அதிகமாக இருக்கும். So generally on descending the group, the ionization energy, this group குறைய பார்த்தீங்கன்னா the ionization energy decreases and hence the metallic character increases. Ionization energy IE கம்மியாச்சுன்னா நம்மளுக்கு மெட்டாலிக் நேச்சர் எப்படி ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ இட் இஸ் திஸ் போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், நியான், that is helium, neon, like this. Here you see the 13th group, borium, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, nihonium. Okay, so you just see after this. In p block elements, the elements present in the lower part of metals, lower left part, lower left part or metals, while the elements in the upper part, see, that is the lower left part or metals, and higher upper part or non-metals. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா non-metals are up to helium. Okay, here it is metalloids. In the center இருக்கிறது metalloids. Okay, அதுதான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க. In P block the elements present in the lower left part are metals, while the elements in the upper right part are non-metals. The elements of group 13 have metallic character except the first element boron. 13th group பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போரானை தவிர்த்த எல்லாருமே என்னது மெட்டல், ஆனால் போரான் மட்டும் என்னது மெட்டலாய்டு. ஓகேங்களா? 13th குரூப்பில் மெட்டாலிக் நேச்சர் தான் இருக்கும், ஆனால் மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மெட்டலாய்டு. Having properties intermediate between, that is metalloids means again intermediate properties between the metals and non-metals. Okay, மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் இடைப்பட்டதான் நம்ம மெட்டலாய்ட்ஸ் சொல்கிறோம். So the atomic radius of boron is very small and is relatively high nuclear charge, and these properties are responsible for non-metallic character. So ஏன் வந்து இது மட்டும் வந்து மெட்டலாய்டு சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹை நியூக்ளியர் சார்ஜ், அந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இது மெட்டல், தட் இஸ் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர். In this subsequent groupsனால் கீழே வர பார்த்தீங்கன்னா the non-metallic character increases. ஸோ இது அடுத்தடுத்த குரூப் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நான்-மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஓகேங்களா? 13th குரூப்புக்கு அப்புறம் 14th elements, that is 14th group elements. So the carbon is a non-metal, while silicon and germanium are metalloids. ஓகேங்களா? அந்த 14th குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து non-metal, where silicon and germanium பார்த்தீங்கன்னா again metalloids. ஓகேங்களா? 15th குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா that is nitrogen ஃபேமிலியில் nitrogen and phosphorus are non-metals, and arsenic and antimony are metalloids. ஸோ ஒரே குரூப்பில் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வருது. In 16th group பார்த்தீங்கன்னா oxygen, sulfur and selenium are non-metals, and tellurium is a metalloid. So all the elements of group 17 and 8 are non-metals. இதில் 17th குரூப்பும் 18th group மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா non-metals. இது எல்லாமே வந்து metals and non-metals.
நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் எல்லாமே கலந்து வருது சரிங்களா. தென் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, that is ionization enthalpy நம்ம சொல்கிறோம். that is we have already learned that as you move down a group, ஒரு குரூப்பில் கீழே டவுன் மூவ் ஆகிறப்ப generally there is a steady decrease in ionization enthalpy of elements. ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஒரு குரூப்பில் நம்ம கீழே வரனாலே அது டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா. ஆனால் இதில் we have already learned we move down a group generally the steady decrease in the ionization enthalpy of elements. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு குரூப்பில் மூவ் ஆக நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஏன் ரீசன் நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் த அட்டாமிக் ரேடியஸ். ஸோ நம்ம அட்டாமிக் வெயிட் தட் இஸ் அட்டாமிக் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆக அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக்கன் இது வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ், இது ஒரு எலக்ட்ரான். இப்போ இதுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது கம்மியாக இருக்கும். இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வெளியே போகுதுன்னா கூட இதை பிடிச்சி இழுத்து வைக்கும். தட் இஸ் அட்ராக்ஷன். அதே 2 லேயர் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குது. போக அட்டாமிக் ரேடியஸ் பெருசாக என்ன பண்ணும், இங்கேருந்து போகிறதுக்கு இதுவும் ட்ரை பண்ணும், அகெயின் இதுவும் பிடிச்சி இழுக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து ஜென்ரலாக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால. ஓகே, in group 13 from boron to aluminium the ionization enthalpy decreases as expected. நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமோ அதே தான் இங்கே 13th group that is boron to aluminium பார்த்தீங்கன்னா ionization enthalpy decrease ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. But from aluminium to thallium there is only a marginal difference. அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு இல்லை, கொஞ்சமான அந்த வேரியேஷன் தான் இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்படின்றாங்க. This is due to the presence of inner DF electrons. இன்னர் DF எலக்ட்ரான்ஸ். அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ், அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா நடுவில் ஒரு D ஒரு F எலக்ட்ரான் இருக்குது. இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் இருக்கிற இது இருக்கும், அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். சைமல்டேனியஸாக அட்ராக்ஷனும் இருக்கும், ரிப்பல்ஷனும் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ that this is due to the presence of inner D and F electrons. அதுதான் வந்து inner D and F electrons சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா. which is a poor shielding effect. அதாவது ஷீல்ட் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்பேர்ட் டு த S and P. அகைன் S and Pக்கும் இருக்கும், S and Pக்கும் நம்மளுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கூட இங்கே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரான் இருக்குது, இங்கே S P இருக்குன்னா இதுக்குமே அந்த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருந்தால் கூட இதை காட்டி இது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும், இது அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா. So as a result, the effective nuclear charge on the valence electron increases. Valence electron ஆனது லாஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ similar trend is also observed in group 14. 13th குரூப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் group 14 இருக்கும் சொல்கிறாங்க சரிங்களா. The remaining groups 15 to 18 பார்த்தீங்கன்னா follow the general trend. General trendனா மேலே சொன்னதே தான் ஓகேங்களா. என்ன சொன்னோம், as you move down the group there is a steady decrease in the ionization enthalpy of elements due to that is increase in the atomic radius. So here poor shielding effect of D and F electrons are overcome by the increased shielding effect of additional P electrons ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருந்தால் கூட எப்படி ஓவர் கம் ஆகுதுன்றாங்கன்னா ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அடிஷ்னல் P எலக்ட்ரான்ஸ். அகெயின் எஸ் P எலக்ட்ரானில் அதிகமான வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும்போது ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்றாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகும், பட் பை த அடிஷன் ஆஃப் P electrons. Okay, so the ionization enthalpy of elements in successive group is higher than the corresponding elements of the previous groups as expected. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி 13th group, 14th group, 15 and 18th group பார்த்த மாதிரி the ionization enthalpy of elements in successive groups is higher than the corresponding elements. சக்ஸஸிவ்னா ஒன் பை வரும்போது இருக்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக தான் இருக்கும் of the previous group விட வர குரூப் சக்ஸஸிவ் குரூப்ஸ் வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா.
Then electronegativity. As you move down the 13th group, move down means here boron, carbon, nitrogen, oxygen, like so. As you move down the 13th group, the electronegativity first decreases from boron to aluminium. Boron, carbon, nitrogen, oxygen இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி the electronegativity first பார்த்தீங்கன்னா decrease ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. Again and then marginally increases for gallium. கேலியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து அகைன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. Thereafter there is no appreciable change. Similar trend is also observed in 14th group. 13th குரூப்பில் என்ன நடந்ததோ அதுதான் 14th குரூப்லேயும் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. So in other groups, as we move down the group, the electronegativity decreases. Other group means 15, 16, 17, 18 பார்த்தீங்கன்னா the En வந்து வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? This observed trend can be correlated with the atomic radius. Again atomic radius plays a major role. நம்ம ionization energy பார்த்தோம் இல்லையா, அது மாதிரியே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா atomic radius வந்து electronegativity டிபெண்ட்ஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? So thank you. So thank you students. Today we have seen about this p block elements, is electronegativity character, ionization energy, metallic nature. Okay, and how to read this thoroughly. We'll conduct the test after 1 week. Thank you. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.